Sa sobra 40 katuig nga pagserbisyo, ang San Pedro College Health Center padayon sa paghatag og dekalidad ug baratong serbisyong medikal sa publiko. Ang San Pedro College Health Center na-establish atong 1967 as part of the commitment ng Dominican Sisters to the healthcare of the people of Agdao and its vicinity. Ang San Pedro College Health Center nagatanyag og medical services, treatment services, lying-in services, laboratory services, dental services, neuro rehabilitation services ug pharmacy. Gusto nako nga ipahibalo sa publiko nga ang San Pedro College Health Center naga-offer og affordable ug quality healthcare services. Nahimutang ni diri sa atbang sa San Antonio de Padua Parish, Barangay Duterte, Agdao, Davao City.